इन्फिनिटी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न अलजेब्रा में लेक्चर 2 के बारे में आपको बताएंगे। पहले लेक्चर में हमने बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन किया था। व्हाट इज बाइनरी कंपोजिशन? क्या था कि फंक्शन f from a cross a to a is called a binary composition on A. Usually binary composition is denoted by a star. That is, for all AB belongs to A star B belongs to A. A star B means function. That means this कि function ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ A cross A means A ਤੇ B दो एलिमेंट पुट किए हैं A cross A के, तो रिजल्टिंग एलिमेंट बिलोंग्स टू A आना चाहिए, तब ये स्टार जो होएगा वो बाइनरी कंपोजिशन ऑन A होएगा। पहले डेफिनेशन है ग्रुप। लेट G be a non-empty set with binary composition star then G is called a group under star if the following conditions are or axioms are satisfied. Number one, the star is associative on A. That is, A star B star C is equal to A star B star C for all A, B, C belongs to A. That is, bracket can be interchangeable. Number two, existence of identity. There exists E belongs to G such that A star E is equal to E star A for all A belongs to G. This is called existence of identity, and E is called identity of G. Is called identity of G. Means E A ਦੇ ਚਾਹੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਲਗਾਓ ਚਾਹੇ E A ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਜਿਹੜਾ E ਹੈ ਉਹ A ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੇ, ਸੇਮ ਰਹੇ। For all A belongs to G, then E is called an identity of G. Existence of inverse. For all A belongs to G, there exists B belongs to G such that A star B is equal to E is equal to B star A. That is, B belongs to G is an inverse of A, and we write A inverse is equal to B. Means हरेक G ਦੇ हरेक एलिमेंट ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਰਸ ਮਿਲੇ ਕਿ A ਨੇ ਜੇ B ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਲਗਾਈਏ ਚਾਹੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲਗਾਈਏ, ਉਹ B ਨੂੰ B ਜਿਹੜਾ ਉਹ A ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ B is an inverse of A। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ for all A B belongs to G implies A star B belongs to G. But in the definition of group, if we state कि star is a binary composition on G, the binary composition की definition भी यही होती है। So क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है साडे को, सिर्फ जे बाइनरी कंपोजिशन कहता है इसनों क्रॉस कर दो कि बाइनरी का मतलब यही होता है, इस कारण
ਸੋ ਸਟਾਰ ਜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਇਨਵਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ G ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਰਾਈਟ G with this binary composition star is a group, is a group. In addition to above axioms, if star is commutative on G, then we say G is an abelian group. G is an abelian group. For example, Z set of integers under plus, where plus is a usual addition, binary composition है, usual addition is an abelian group, because as for all A, B, C belong to Z, we have for all A, B, C belongs to G, because in Z under addition is a Z is under addition is a associative, so this result holds. And existence of identity, here note that P plus is a binary composition because sum of two integer is again integer, so this is plus is a binary and this is an associative law holds. There exists identity, existence of identity, there exists 0 belongs to Z such that A plus 0 is equal to A is equal to 0 plus A for all A belong to Z, that is 0 is an identity of Z under plus. Existence of inverse, existence of inverse for all A belongs to Z, there exists minus A belongs to Z, because if A is an integer then minus of A is also an integer, because integer contains all the positive and negative whole numbers and also 0, such that composition plus A plus minus of A is equal to 0 or minus A plus of A is 0, that is additive inverse of A is equal to minus of A. Also for all AB belongs to Z, we have binary composition article plus A plus B is equal to B plus A, that is plus A is commutative on Z. That means Z is an abelian group under addition, that is Z is an abelian group. Note that set of naturals with a binary composition where plus is a usual addition, binary composition is a plus usual addition. Here plus is a binary composition because sum of two natural number is again a
natural number. Note that but n under this plus is not a group, as 0 doesn't belong to n, that is n has no additive identity. That means n is not a group, because under addition 0 is a additive identity. If we add some element 0, each element, if we add 0, then same element a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a, but 0 should belongs to the group, but here 0 doesn't belongs to n, that means n has no additive identity, that means n under plus is not a group. If we say कि ZG under star is a group है, let us say कि this is a some word ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ plus ਜਿਹੜਾ star ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ words ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ God is one or unique. Here in G we have a God E. देखो गॉड ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਈ ਏ ਦੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਲਾਓ ਚਾਹੇ ਈ ਏ ਦੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਥ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਡੈਥ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫॉर ਆਲ A belongs to G we have B belongs to G such that ਕਿ B ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਹੈ B is called a डेथ ऑफ ए। नोट करो कि जो ए स्टार बी चाहे लैफ्ट से लाया जाए ए दे राइट से लगाया है तो सानू पता कि जो ए डेथ होएगी तो जो डेथ है वो उस एलीमेंट को कितने लेके जाना, जो बंदा डेथ होंगी है तो किहदे कोल जांदा है रब कोल, क्योंकि ई साडे कोल गॉड का काम करता है। तो बी जिहड़ा वो ए नूं फड़ के कित्थे लेके जा रहा है, रब कोल लेके जा रहा है। तो इस तरह असीं इस नूं ग्रुप नूं दी डेफिनेशन नूं इस तरह असीं याद कर सकते हैं, इस तरह असीं लर्न कर सकते हैं। सो दिस इज ओके।